Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar denominado English for Engineers. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito acerca de las diferencias entre el inglés de conversación y el inglés de ingeniería. Y bueno, para esto está con nosotros el profesor, bueno, el ingeniero más bien, Oscar Silván. Entonces, vamos a hablar un poquito de las reglas del webinar. Les vamos a pedir que todas las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, por supuesto, este webinar va a ser tanto en español como en inglés. Todas las preguntas que ustedes tengan nos las pueden dejar en el chat. Quienes nos están viendo por Facebook y YouTube, también nos pueden dejar las preguntas en el chat de esas plataformas, en donde, bueno, nosotros vamos a estar monitoreando todas para poderle hacer llegar todas sus preguntas al ingeniero Oscar. Bueno, hablemos un poquito de nosotros. Nosotros somos la compañía Inconcef. Bueno, FUSA e Inconcef son dos compañías que estamos ubicados en el puerto de Veracruz, en México, y principalmente lo que hacemos es análisis de riesgo de proceso para maquinaria y proceso, y estudios de seguridad funcional tanto para proceso como maquinaria. También hacemos ingeniería, suministro de equipos, y bueno, ahorita con todo este asunto de la pandemia y del COVID-19, bueno, pues desarrollamos nuestra propia plataforma de cursos en donde nos hemos aliado con algunos profesores con muchísima capacidad, como lo es el profesor Oscar, para incrementar nuestras capacidades en materia de asesoría y capacitación. Y por eso estamos haciendo hoy este webinar informativo para todos ustedes. Así que bienvenidos. Bueno, pues les presento a nuestro instructor. Es el ingeniero Oscar Silván, es ingeniero químico industrial por la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene una maestría en gestión de proyectos y eficiencia energética, y bueno, pues más de 4 años de experiencia en el área de ingeniería y simulación de procesos. Actualmente, bueno, está trabajando de forma independiente en Sunical, es docente del idioma inglés. Él también les va a dejar sus redes sociales en donde ustedes pueden seguirlo para cursos diferentes a los de inglés para ingeniería, y es actualmente colaborador de Inconcef. Y bueno, me presento, soy una servidora, Vidaflor Cavalara. Yo soy Functional Safety Engineer por TV Reynal para maquinaria. Tengo una maestría en Ingeniería de Confiabilidad, Mantenibilidad y Riesgo, más de 10 años de experiencia en la industria de proceso y de manufactura. Actualmente soy socia fundadora de Inconcef y también colaboradora de FUSA. Entonces, les voy a dejar ya el micrófono y la cámara al ingeniero Oscar para que nos pueda platicar un poquito más sobre él y dar inicio al webinar. Bienvenidos y esperamos que lo disfruten. Okay, good afternoon, guys. My name is Oscar, and I'm gonna be sharing with you this very quick presentation. Again, sorry about that. There we go. And Beautiful already introduced me to you guys, but I want to talk to you a little bit more about me. And currently, I am a freelancer, okay? And I teach English at Your Virtual Teacher, okay, on Facebook. That's my page where you can find more information. And I am also a process engineer at Sunical. So I have developed basic engineering for hydrocarbon and gas gathering systems. From 2014 to 2019, I was a process engineer at Core Processes, doing simulation of hydrocarbon gathering systems and midstream facilities. Then I worked at the UTCAM, also as a process engineer, okay, doing field surveying at midstream facilities and making of engineering documents. And I've also been working with the DAC Biol in the UJAT, la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT,
as a part-time researcher in bioenergy projects. And I am the co-author of 2 publications for international journals. We have the first one here on the left side of the screen, Sustainable Energy Technologies and Assessments, SETA, and also the one that appears here on the right side, Biomass and Bioenergy. So these 2 publications that I've been working on are about bioenergy and biomass here in South Mexico. So the first publication that you see here on the left side of your screen is about the bioenergy potential, quantifying the bioenergy potential here in South Mexico from livestock residues. And the one that you see on your left, the left side of your screen, this is a study that was carried out in Tabasco. So we needed to quantify the amount of energy that can be obtained from biomass residues, very specifically from the palm oil residues, okay, in one of the municipalities of Tabasco. So clicking on the link that is at the bottom of your screen, okay? And I just wanted to tell you a little bit more about me and about my work experience and the things that I've done so far. So, and I'm really happy to be here with you guys in this webinar. And we're gonna do this webinar in English. However, if you have doubts or questions at the end of the webinar, we can answer your questions in Spanish. Al final del webinar también podemos resolver las preguntas que ustedes tengan en español. Como bien, bueno, el webinar va a ser llevado a cabo en inglés, pero si tuvieran alguna pregunta, lo podemos ver al final, ¿ok? Voy a tratar igual de traducir algo de lo que yo vaya explicando al español, ¿ok? Para que no perdamos el hilo de lo que vayamos viendo en este webinar. So, let's get to it. So, what's the main goal of this webinar? So, at the end of this webinar, the participants, that means you guys, will, first of all, learn some basic engineering vocabulary for describing components, shapes, features, properties, and materials, okay? This is basic vocabulary that we as engineers use in our everyday lives, at work maybe, and that's what I'm gonna show you today, some vocabulary, so that then we can describe functions and applications, and that's the goal number 2 of this webinar. I will show you how to describe some technical functions and applications of a product using technical vocabulary, okay? So first we're gonna see the vocabulary so that then we can apply that vocabulary to form paragraphs and text to describe the functions and applications of devices, equipments, or even products if you work in the manufacturing industry. And the last part of this webinar is communication. So we're gonna learn a few techniques on how to communicate this information with colleagues or even customers through emails. So what happens is that sometimes we need to reach out to clients, to our customers, or we just need to communicate with our colleagues. Okay, right now, given this current situation, you know, the pandemic that we're living in, we're probably doing home office, and you probably need to reach out to a colleague that is in the United States or is in Europe or is in another country from Latin America. So sometimes you will have to write an email. Sometimes you will have to do like Zoom calls, you know. So I'm gonna show you some tips on how to write emails for your colleagues or customers at work, okay? So that then you can communicate maybe something important, maybe the description of these processes, or you want to introduce to a client, you want to introduce your process, your company to a new client or a new customer. So that's what we're gonna do in this webinar. First, we're gonna learn basic vocabulary, and then with that vocabulary, we're going to learn how to describe technical functions and applications from different equipment, devices, or even products, and then how to write a proper email to your colleagues or customers at work, from work, and communicate these functions and these applications, okay? So that's what we're gonna do in this webinar. So let's get right to it. The first part of this webinar is vocabulary, okay? So sometimes as engineers, we are required to describe
maybe the functions or the applications of a product or a device, or maybe we just have to describe a process. I have worked in the oil and gas industry, so sometimes I had to explain like a process to a client or to a customer or even to my boss. Sometimes you need to describe the shapes, measurements, features of different devices, of the equipment that comprise those processes, or even your own products that you produce in your company. If you are a manufacturing engineer or you work for a manufacturing industry. So we're going to start off with the basics, with shapes and measurements, okay? So we have here the pictures that want to help us understand these concepts much better. So we have like basic shapes. We have rectangular shapes, cylindrical shapes, triangular shapes, linear, spherical shapes, or sometimes we have vertical or horizontal vessels. So that's what we can see here on the screen, okay? We see here a sign, and this is a triangular sign. We can also see a spherical storage tanks. So we need to describe these tanks. We even have separators in the oil and gas industry. We use vertical, sometimes horizontal separators, or even spherical separators. Not very common, these spherical separators, but still, we use those terms, we use these words, okay? And when we talk about shapes and measurements, very specifically, when we talk about shapes, we need to answer the questions like, what is the shape of this tank? What type of shape is this, okay? So this is basic vocabulary that we have to use in our everyday life at work to describe the shapes of devices, equipment, or products, okay? So then we have here very brief descriptions, okay, of those products, or maybe in this case, of those equipments. So we have a spherical tongue. This is a spherical tongue. We have a cylindrical separator. We have a triangular sign, or it is a horizontal separator. It is a vertical separator, or this is a vertical vessel, or this is a cylindrical separator. So we're going to start with the basics, and the most basic vocabulary that we can learn here is shapes and measurements. So that's what we're going to see right now, measurements, okay? Sometimes we are required as engineers to describe the length, the width, the height, or the depth, okay, of a certain equipment or a product or a device. A veces como ingenieros, además de describir las formas de estos equipos o de estos dispositivos, tal vez, o de algún producto, también se nos pide también describir sus medidas. Entonces estamos hablando del largo, del ancho, de la altura y de la profundidad, okay? And we have to answer these questions. How long is the vessel? Or what is the length of the vessel? How long is the separator? Or what is the length of the separator, okay? How wide is the tank? Or what is the width of the tank, okay? How high or how tall is the building, the picture that you have there and on the screen, okay, at the bottom of your screen, or what is the height of the building, okay? Or how deep, okay, is that hole, okay? Or what is the depth of that hole in the ground, okay? Entonces vemos que hay diferentes maneras de poder describir las medidas de dispositivos, de edificios, de equipo de proceso que podemos usar. Y estas son algunas de las medidas más comunes que utilizamos nosotros en nuestro día a día como ingenieros, okay? And we have some descriptions here, okay? Aquí tenemos algunas descripciones. Por ejemplo, the tank is 20 feet long. The tank has a length of 20 feet. The building is 15 meters high, or the building has a height of 15 meters. So these are two ways to describe the measurements of a certain equipment or a certain product, okay? We can either say the tank is 20 feet long, and we use an adjective, or we can say the tank has a length of 20 feet, okay? Now, we use the noun. So when we talk about descriptions of measurements, we can either use adjectives or we can either use nouns. Podemos usar adjetivos
o podemos usar sustantivos, ¿ok? Y estas son las maneras en las que podemos hacer una descripción de algún equipo. Por ejemplo, el tanque, ¿ok? Tiene una longitud de 20 pies. O el edificio tiene una altura de 15 metros. Y en inglés, estas son las dos formas comunes de poder expresar y comentar acerca de las medidas de algún equipo, ¿ok? Podemos usar los sustantivos o podemos usar los adjetivos, ¿ok? So now we know how to talk about shapes and measurements, ¿ok? Of different equipment or products or devices, ¿ok? Made by your own company. Okay, so this is like basic vocabulary, basic engineering vocabulary that we use in our everyday life. Okay, so what's next? Let's talk about materials. Mm-hmm. Now, we also have these shapes that I have here on the left side. We're still working on shapes and measurement guides. We're going to see materials on the next slide. Ok, todavía seguimos con formas y medidas. Vamos a ver los materiales en la siguiente diapositiva. Ok, ¿qué nos interesa saber? Ok, what do we want to know? When it comes to rectangular shapes, we need to know the length, the width, the perimeter, and the area. Ok, cuando estamos hablando de formas rectangulares, bueno, tenemos que ver la longitud, el ancho, el perímetro y el área. Ok, son medidas muy importantes y cálculos que nosotros hacemos a partir de estas medidas, ¿ok? When we talk about circular shapes, okay, maybe you are describing a pipe, okay? We talk about the radius of a pipe, the diameter of a pipe, the circumference of a pipe, or the area of a pipe. Here in the middle of the screen, you have a separator. So when we talk about separators or vessels, okay, we as engineers have to calculate the diameter or the length of a separator, okay? But sometimes we're required to work out the area or the circumference, for example. So that's other things, that's like different calculations that we have to do, okay? Sometimes we're required to calculate the area or circumference. So we use the radius or the diameter to do so, okay? But these are the concepts that are related to circular shapes. Maybe in this case, a separator, maybe a pipe, okay? What happens when we talk about volume? ¿Qué pasa cuando hablamos de volumen, okay? También necesitamos conocer la longitud, the length, el ancho, the width, the height, and the volume, okay? And in this case, guys, when we talk about area, we're talking about centimeters squared, or in this case, sorry, on the screen, meters squared. When we talk about volume, we talk about a meter cubed, okay, un metro cúbico, okay, y si hablamos de área, un 78 en este caso metros cuadrados. Hay un error, se me pasó. Estamos hablando, por ejemplo, de metros cuadrados, okay? So these are the most common concepts that we use to describe rectangular shapes, circular shapes, and volumes, okay? These are the most common shapes like in the engineering area. But we also talk about the weight. También hablamos acerca del peso, ¿ok? Del peso de algún tanque o de algún equipo, por ejemplo. Tenemos en el caso del peso, how much does it weigh? That's like the basic question that we have to make. How much does it weigh? And then we have to answer, it weighs 10 kilograms. Or we could also ask, what is the weight? The weight is 10 kilograms, okay? These are the two ways to ask about the weight, okay? It's just the same that we did with the length, the width, okay? We can either use, in this case, the verb, okay? How much does it weigh? Or we can use the noun. In this case, the weight is 10 kilograms. So these are the two ways that we can ask about the weight of a certain equipment or a vessel, okay? So now we can make a really brief description of this vertical separator that you see on the screen. Remember, we already learned the shapes, okay, of some common products or devices or equipment in the engineering area, okay? So now we can say that this separator, this is a vertical separator, okay? Okay, so, or in brackets, cylindrical, okay? It has a cylindrical shape, okay?
We can say that the height of the liquid volume, for example, H in this separator is 38 inches. Okay, now we're talking about the height of liquid volume, which is one concept that we saw previously. When it comes to separators, we as engineers have to calculate the seam-to-seam length, okay? In this case, we say that the separator seam-to-seam length is 10 feet, okay? The seam-to-seam length is also referred to as tangent to tangent, okay? En el caso, por ejemplo, de un separador, nosotros como ingenieros tenemos que hacer cálculos de tanto de diámetro como en este caso de la longitud del separador, ¿ok? Y aquí estamos hablando de la longitud en el recuadro amarillo que tenemos abajo de tangencia a tangencia, ¿ok? Que es la que generalmente se reporta, ¿ok? So we can also say that the separator diameter is 36 inches, ¿ok? And finally, the weight of the separator is 9,600 pounds. Okay, now with the vocabulary that we have learned so far, guys, now we can make a brief description of, in this case, a separator or any type of equipment or a device or a product. Now we can talk about the type, we can talk about the height of that equipment, we can talk about the length, their diameter, we can also talk about the weight of the separator or the weight of the equipment. So what I want you to know, guys, or what I want you to show you today is that we don't have to learn just concepts or vocabulary, okay? Because there is a list of many concepts, technical concepts, but the goal here, guys, is to apply those concepts to make descriptions maybe of a certain equipment, of a process, or to even make or write a report, a technical report. So the application is what matters here the most. It's just not about how many concepts or how many words you know, because there are like a list, so many lists of words and technical concepts in each field of engineering. But what we're interested here is in how we can use these concepts, okay? We're interested in using these concepts to create reports, to communicate with other people, okay? And that's the goal, that's the aim, okay, of this webinar. Now, let's talk about materials, okay? What are these devices, okay? What are these devices or equipment made from, okay? What is this equipment made from, or what are these devices made from? That's a question that we need to ask ourselves in this part. In this case, we have very common materials, guys. We have stainless steel, galvanized steel, carbon steel. We have iron. We have bronze. We have lead. We have glass, plastic, and wood. ¿Ok? Tenemos materiales comunes y en este caso lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿de qué está hecho ese equipo? ¿O de qué está hecho ese producto? ¿No? Tenemos acero inoxidable, acero galvanizado, acero al carbón, muy común. Tenemos el acero, hierro. Tenemos el bronce, el plomo, plástico, ¿ok? Vidrio o madera. ¿Ok? And the basic question that we need to ask ourselves, guys, is what is this equipment, what is this device made from, okay? It is made from stainless steel. It is made from galvanized steel. It is made from carbon steel. Or we can also say it is made out of. This is another common phrase to describe the material of a product, for example. It is made out of glass. It is made out of plastic. It is made out of bronze. It is made out of carbon steel. Okay, and here I placed some pictures here in the middle of the screen, okay, so guys, you can identify, the materials that you see on the list, okay, on the left side of the screen. So what happens now, we're going to take a look at the right side of the screen and we have descriptions, okay, brief descriptions of these materials. For example, the bronze contains significant amounts of copper, okay. Steel is an alloy derived from iron.
Stainless steel contains quantities of chromium and nickel, and galvanized steel is steel coated with zinc. Esta es la manera en que podemos hacer algunas descripciones de estos materiales, ¿ok? Por ejemplo, el bronce contiene cantidades significativas de cobre, ¿ok? O está hecho de cobre, ¿ok? El acero inoxidable contiene cantidades, ¿ok? De cromo y de níquel. O, por ejemplo, el acero galvanizado es acero recubierto con zinc, ¿ok? So we are talking about quantities, amounts, or even alloys, okay? Aleaciones, okay? This is how we make descriptions of these materials. And guess what? Now we can describe our separator, the separator that I showed you before. Now we can say that this is a vertical separator. We can talk about the weight of the separator, but now we can say that the separator is made of carbon steel. Now we are adding more and more information to our description. Vamos añadiendo cada vez más y más información a la descripción. So we saw previously the overall description of the measurements and the weight of a separator, but now we can also describe the material this separator is made from. Okay, so we keep adding more information to our short description, okay, the description of this vertical separator, okay, and we can make it even more interesting when we talk about the properties of those materials, okay. Podemos hacerlo más interesante si hablamos de las propiedades de estos materiales, okay. In este caso, in this case, we have some properties here on the screen. On the left side of your screen, we can say that this device is water resistant, or it is abrasion resistant, or is corrosion resistant. We're talking about thermal stability. We can say that this material is tough, it's durable, elastic, and we can even talk about the hardness of this material, okay? And the question that we need to ask ourselves, guys, is what are the properties of those materials, the materials that we saw on the previous slide? Okay, we can say that this material is water resistant. We can say that it is abrasion resistant. We can say that it is durable, elastic, or heavy. Now, let's just take a look at some descriptions here on the right side of your screen. We can say that the abrasion resistant, it is resistant to damage caused by friction. We can talk about thermal stability. It's a resistance to problems caused by temperature change. And we can talk about something that is durable, okay? That means that it is long-lasting. Podemos hablar y ahora hacer descripciones de las propiedades de estos materiales. Podemos decir que esta tiene una estabilidad termal, que es la resistencia a los problemas causados por los cambios de temperatura. Podemos decir que el material es durable, que es duro, que es elástico, que es resistente a la corrosión, que es resistente al agua, por ejemplo. So these are some of the descriptions that we can use, okay? And when it comes to a low carbon steel, we can say that it has a low hardness and cost, but it also has a high ductility and weldability. Okay, tiene una alta ductibilidad y soldabilidad, y bueno, tiene una baja dureza y costo. So now we can use properties to describe, these materials. Okay, and then we can make our descriptions even more interesting, if you will. Okay, and now we talked about shape and measurements. Then we talked about materials, and now we have learned some properties of these materials. Okay? So what are we going to do next? ¿Qué sigue? Ya aprendimos, okay, acerca de las medidas y figuras y formas, perdón. Aprendimos acerca de los materiales y propiedades. Bueno, lo que sigue ahora es poder explicar las funciones y las aplicaciones de estos dispositivos o equipos, ¿ok? Entonces ya entramos un poco más en la parte de redacción,
¿Ok? ¿Cómo entonces nosotros podemos hacer descripciones de nuestros equipos o de nuestros productos? O en este caso, ¿cómo podemos hacer descripciones de nuestros procesos? ¿Ok? Entonces, ahora necesitamos un vocabulario especial. Muchos de ustedes tal vez ya están familiarizados con este vocabulario. En sí son verbos y palabras que nos ayudan a hacer estas descripciones. So we have words to describe the functions and applications of devices. So we have the words used for, used to, useful for, or a similar or another use. Tenemos estas palabras que se derivan del verbo usar, como usado para, o es útil para, o algún uso similar, ¿ok? And then we have the verbs to describe functions, ¿ok? We have the verb to allow, to prevent, to enable, to ensure, or to measure. So using these words in these verbs, we can make short descriptions of our processes. And if we now integrate the vocabulary that we learned in the first section to describe these objects, to describe these products, now we can even make more complete descriptions of our products, ¿ok? Si entonces utilizamos el vocabulario que vimos en la sección anterior de las formas, las medidas, los materiales y las propiedades, podemos saber what are the main functions of an ammeter. We use an ammeter to measure the current flow in the buildings, okay, to ensure that the flow is not too low or too high, okay, and now we use this word here to measure, okay, and to ensure, okay. These are the words and the verbs, and now we can use, okay, for our descriptions, okay. The ammeter also measures the voltage and resistance. And what are the applications? Well, the applications of the ammeter, it is used in manufacturing and instrumentation companies to check the functionality of devices. It is frequently used to check the faults of the circuits in the building. We can also use an amperemeter for making calculations to determine the energy consumption of a building or facility. Okay, now we integrate the vocabulary that we saw just a few moments ago, the words derived from the word to use, and the verbs to describe the functions, so that now we can make or write our own descriptions. Okay, in this case, we are describing a device, an ammeter. Okay, and we can talk about the functions of the ammeter and the applications of the ammeter. Let's take a look at another example. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Ya vimos el ejemplo del amperímetro. Vamos a ver qué podemos decir del separador. Okay, entonces ya vimos en la sección anterior que podemos hablar acerca de las formas, de las medidas, ¿ok? De las características del separador, de los materiales, de las propiedades. Bueno, ahora podemos describir sus funciones y sus aplicaciones, ¿ok? The main function of the separator is to allow the separation of hydrocarbon mixtures, in this case, into liquid and gas streams, ¿ok? Si nos enfocamos, obviamente, en este caso, que este separador que vemos aquí, pues es utilizado en el área de la industria petrolera, ¿ok? Para permitir la separación de mezclas de hidrocarburos en corrientes líquidas y gaseosas, ¿ok? Entonces, now we see that we can use this verb here that we have on the left side of your screen to allow, ¿ok? Permite esa separación. And what are the common applications of separator, ¿ok? Separators are used in the oil and gas industry to separate the produced fluid from a well or group of wells. Okay, this is called a production separator. Okay, vemos que en el caso de la industria del petróleo es usado para separar, okay, un fluido de un pozo que proviene de pozo, por ejemplo, o de un grupo de pozos. Okay, en estas fases que ya vimos en el punto anterior. Okay. It may also be used to meter the well fluids. This is called a test separator. También puede ser usado como un dispositivo para poder medir los fluidos del pozo. Eso se llama un separador de prueba, test separator. ¿Ok? Entonces, estas serían como las aplicaciones más comunes del separador en la industria del petróleo. Podemos mencionar más, ¿ok? Sin embargo, les dejo estas dos aquí y su función. ¿Ok? This is like the main function of the separator in the oil and gas industry, and we also have the applications, okay? It can be used as a production separator or as a test separator. And we can see here that we have included the vocabulary that we saw before. And
We can even include the description of a separator. We can talk about its measurements, talk about the shape of a separator, the type of separator, okay? We can also talk about the weight of the vessel, okay, the material of the vessel and the properties of this material. So this is very basic information that we as engineers have to provide to our customer clients, maybe, okay, about these equipment, the equipment that we use in our everyday life, and los equipos que nosotros utilizamos día con día en el trabajo, okay? Or if we work in the manufacturing industry, well, descriptions that we have to make regarding the product that our company produces or our company makes, okay? También podemos utilizarlo, pues, para en caso de la industria de manufactura, hablar acerca del producto en específico que se produce, hablar acerca de dar una descripción del equipo, hablar acerca de sus funciones y de sus aplicaciones, okay? So now, what are we going to do right now, guys? Now it's time to talk about the third point. Vamos a hablar acerca del tercer punto de nuestro webinar, okay, del contenido del webinar, and this is the communication part, okay? Now, I'm going to walk you through the steps on how to write an email. Voy a llevarles un poquito sobre algunas recomendaciones o tips que ustedes pueden utilizar para escribir sus correos electrónicos a sus colegas de trabajo o incluso a algunos clientes, ¿ok? ¿Por qué? Esta información que nosotros vimos ya las características o cómo describir características, propiedades, formas de nuestros productos o equipos. Vimos ahora cómo hacer una descripción breve, ¿verdad?, de estos equipos o de este proceso. Ahora bien, ¿qué tal si necesitamos mandarle esa información a nuestro cliente? What if we need to send the information to our client? What if we need to send the information to a colleague from, a colleague that works in the USA or works in Europe, for example? What if we need to communicate with these clients, customers, or with colleagues from work? So now we could probably write an email to our colleagues, to our customers, and we can send like a very short description, for example, of the certain product or a certain device, maybe, or equipment. Or we can, if we're process engineers, we could probably send a description of a process, that we have to oversee or supervise. Si somos ingenieros de proceso, tal vez podemos enviarle una descripción del proceso, por ejemplo, antes de que tal vez el cliente venga directamente a visitarnos a la planta, por ejemplo, y podemos darle una breve descripción de cómo se lleva a cabo el proceso que tal vez nosotros tengamos que supervisar, okay? The process that we need to oversee or supervise, okay? So how do we write an email? This is very simple. ¿Cómo escribimos un email, okay? Generally, these parts of the email that I'm gonna show you right now we can also apply these parts to an email written in Spanish. Okay, but now the point is how to write an email in English, okay? Muchas de estas partes que vamos a ver también son utilizadas pues para escribir un email en español, ¿verdad? Pero ahora el objetivo es verlo en el idioma inglés. So we have to start off with a greeting, okay? Tenemos que empezar con un saludo. Si estamos con nuestro colega de trabajo, tal vez podemos decir como Dear Tom or Dear Mrs. Smith. We can even use a more informal greeting if we're talking with, colleagues from our team. Si estamos trabajando tal vez como con nuestros colegas de trabajo, tal vez puede ser un poco más informal, ¿ok? De lo contrario, we have to stick to maybe Dear Tom or Dear Mrs. Smith, okay, maybe. And the purpose, we have to say why we're writing the email, okay? For example, I send you the requested information about, or we can say, I cannot attend a meeting on Monday. We have to say the purpose of the email, okay? If we need to write an email, it's because it is about something important that we cannot talk about on the phone, okay? Sometimes we cannot talk about it on the phone, and we need to write like an email to make a clearer description, okay? Or to say things in a clearer way, okay? Para decir las cosas de una manera más clara, okay? Then we have the second part of the email. We can talk about the details. Podemos hablar acerca de los detalles. Por ejemplo, si queremos mandar información en específica, podemos utilizar los bullets, por ejemplo. Y podemos señalar información muy específica de lo que nosotros queremos enviar, okay? Then we have the call to action, okay? What do we need?
Okay, you're writing an email because either you need something from that person or you want to inform, okay, that person about something or a situation or an event that is going on, okay, or is going on in the company, okay, or in your team, for example. So what do we need? What do you need? So we could say something like, could you please check, okay, the information that I sent you about the acquisition of this new equipment? Or could you please call me? Could you please call me after work? I need to talk to you about the meeting of tomorrow, okay, with our boss. And what will you do? Okay, I will finish, I will complete. Ya decimos lo que necesitamos, ok. Podemos también decir lo que nosotros haremos de nuestra parte. Por ejemplo, yo te envío la información y cuando tú me la reenvíes, la voy a completar, yo la voy a terminar, ¿ok? O con qué nos comprometemos nosotros con nuestros colegas de trabajo. O si estamos hablando con un cliente, bueno, ¿podría usted checar la información que le envié? Y una vez que lo cheque y me envía sus comentarios, bueno, yo le mandaré la versión final del documento, yo le mandaré la versión final del archivo, por ejemplo, si estamos enviando un archivo, ¿ok? And this is how we express our needs and also how the things that we will do. Okay, what are the things that we're going to do? Okay, for our colleague, for the client, or for the person that we're writing this email to. Now, let's take a look at the third part here in the right side of your screen. We have the closing, okay? Very common closings in English: sincerely, regards, best regards. Or if you're talking to a very close colleague from work, you can even say thanks, okay? The most common maybe is sincerely, okay? And then we have to include our signature. We have to include our name, our position, the company that we work for, the address, and the telephone number. If they want to contact us on the telephone, for example, or if they want to visit us or they want to visit our company, we should provide the address in the email. Si ellos nos quieren contactar por teléfono o bueno, si ellos quieren saber la ubicación de nuestra compañía, pues bueno, es importante incluir la dirección. Y aquí les voy a poner prácticamente un ejemplo de un email que nosotros podemos escribir muy sencillamente, ¿ok? A un colega de trabajo. Este es un ejemplo muy breve. Dear Tom, I hope this email finds you well. Attached to this email, you will find the file with the information regarding the separator V101. Okay? Could you please check it out and send it to me with your comments and corrections? I will send you the final version this next Monday. Best regards, and now we say our name, the company that we work for, and our telephone number. If they want to reach us out on the telephone, we can include our telephone number here. And the first part, we start with a greeting, and then we include something like, I hope this email finds you well. Mm-hmm. And then we need to write the reason. We need to state the reason or the purpose, okay, the purpose of the email. Then we need to express our need or our request, okay, nuestra necesidad o lo que queremos pedirle a esa persona. And then we just finish with maybe a really short sentence, okay, to say, hey, could you please go over the file that I sent you, and then I will send you the final version this next Monday. So now we need to state what we need to do or what we have to do. Okay, once that person has done or has completed our request, and then we close out the email with our name, with a closing and with our signature. Okay, this is the way that we can close out an email. And this is the attached file. Okay, remember what we saw before, guys? Recuerda lo que vimos anteriormente, todo lo que les platiqué. Entonces, podemos enviar a nuestro colega un archivo adjunto, por ejemplo, y ahora sí,
podemos, por ejemplo, hacer una breve descripción del equipo, con todo lo que nosotros vimos anteriormente, con el vocabulario, con lo que vimos de cómo hacer descripciones de estos equipos. Y aquí incluimos todo, por ejemplo, en este archivo, okay? This is the description of the separator V101. And this is the attached file, okay, that we send in our email. That is attached. It is attached in our email. This is the file that we send to Tom. Okay, the separator V101 will be installed at the separation battery Rabasa. It will be used to ensure the separation of a hydrocarbon mixture from the well Rabasa AXZ. For example, this is just a name that I just made up. Es un nombre nada más que inventé que puse. Okay. Sin embargo, sí existe esa batería de separación acá en el sureste. Into 3 product streams, gas, liquid, and water. It is a vertical separator made of carbon steel. The separator seam-to-seam length is 10 feet. The separator outer diameter is 36 inches. The height of the liquid volume is approximately 38 inches, and the weight of the separator is 9,600 pounds. The operating pressure is 1,000 pounds, and the operating temperature is 60 degrees Fahrenheit. Okay, the gas, oil, and water flow rates are, okay, then we have the amounts, 10 meters cubic feet, 2,000 barrels per day, and 500 barrels per day of water, okay, respectively. Okay, and this is a really short description of the separator V101. This is something that we can make, okay, very easily if we know the technical vocabulary and if we know the ways to make descriptions, the proper vocabulary, the verbs that we use to make descriptions, or even the common information that we use to make descriptions. And of course, we can send these descriptions, okay, through an email to our colleagues or to a client or customer. This is just a very short, brief example of the things that we can do now with the information that we have seen so far. Okay, so we can learn. This is just something very quick, the things that we learned before, but this and much more, guys, you can learn in this course, English for Engineers, developing your technical and communication skills. Okay, this is a course that we have set up for you guys, in which you will learn a lot about the engineering area. Okay, this was just an example of maybe just the things that you can learn in this course. Lo que vimos anteriormente solamente es un ejemplo muy breve de todo lo que podemos aprender en este curso para desarrollar nuestras habilidades técnicas y de comunicación. Entonces, let's talk about the course. The course is comprised of 8 lessons in 12 hours. The duration of each lesson is approximately 1.5 hours. There is a practical task at the end of each lesson. And it is very important to point out here that specific engineering topics and vocabulary will not be covered in this course. We'll be covering general vocabulary used in the engineering area, but we're not going to focus on very specific vocabulary, okay? Entonces, el curso consiste de 8 lecciones y 12 horas. La duración de cada lección es de 1 hora y media. Siempre vamos a incluir una tarea práctica al final de cada lección, obviamente para to reinforce and put into practice everything that we see in each lesson, para que pongamos en práctica lo que veamos en cada lección. Y muy importante, en este curso no vamos a cubrir, o sea, vocabulario muy específico o muy técnico en cada área de la ingeniería, ¿ok? Nosotros nos vamos a limitar a un vocabulario general que uno como ingeniero puede usar en su día a día, en su trabajo, para comunicarse con sus colegas, con sus clientes, para hacer lo que ya vimos, ¿no? Hablar acerca de un proceso, de un equipo, ¿ok? Pero no nos vamos a enfocar en vocabulario muy específico de una cierta área de ingeniería, ¿no? De ingeniería eléctrica, por ejemplo, o ingeniería civil, o arquitectura, o por ejemplo, ingeniería mecánica, ¿ok? Es un curso más práctico, ¿ok? Para mejorar nuestras habilidades de comunicación y también adquirir conocimiento técnico que podamos compartir con nuestros colegas o con clientes. The requirement, guys,
It is desired to have a basic English level for this course. Es deseable que ustedes posean un nivel básico de inglés para este curso, para poder entender los temas, ¿verdad? The students will be required to take a really short diagnostic test. We need a laptop or computer with internet connection. We need Microsoft Word or another word processor. And the microphone and camera. Necesitamos una laptop, algún procesador de texto y, muy importante, el micrófono, ¿ok? Para poder practicar. Y de preferencia, si es posible, lo que es la cámara, ¿ok? Vamos a checar el contenido. ¿Qué contiene este curso? What is the content of the course? Okay, it is comprised of 8 lessons. Ya vimos que está comprendido de 8 lecciones. La lección 1, ¿qué vamos a ver? Medidas y materiales, los números y dinero. Muy importante, también usamos en nuestro día a día. Vamos a hablar acerca de materiales y medidas. Vamos a aprender a cómo describir los componentes, las formas, las características, por ejemplo, de algún componente o de algún equipo, producto. We're going to learn how to describe specific materials, how to categorize material, how to specify and describe properties of these materials, and we're going to explain the jointing and fixing techniques. When we're to do a really short practice. And in lesson 2, we need to learn to describe technical functions and applications, and also explain how technology works. Okay, this is lesson number 2. What else, guys? We need to learn how to describe a process, a product, and how to emphasize technical advantages, okay, of those processes and products. What about lesson number 3? We're going to learn how to describe changes, okay, and how to do some planning, okay, cómo hacer una planeación y cómo describir cambios que suceden en nuestros procesos, en la producción. We're going to talk about design. We are going to work with drawings. Vamos a trabajar un poquito con diagramas, por ejemplo, de ingeniería. We're going to discuss dimensions and precisions. We're going to describe design phases and procedures. Vamos a hablar un poco de dimensiones, cómo describir las fases de un diseño y procedimientos. Y vamos a hacer una práctica. Lesson number 4. We're going to talk about problems and faults. We're going to talk about problems at work. We're going to evaluate and interpret the faults. We're going to describe possible causes of faults. Vamos a aprender a cómo hablar acerca de problemas en el trabajo, en nuestro ambiente laboral. Vamos a aprender a cómo interpretar fallas, okay, fallas técnicas, cómo evaluar e interpretar fallas técnicas en inglés, cómo describir posibles causas de esos fallos, okay, y el vocabulario y la forma en que nosotros lo podemos reportar, okay, a nuestros colegas o a nuestros superiores o a la persona correspondiente. The lesson 5, communication at work. Okay, we're going to discuss technical requirements. Vamos a aprender a discutir requerimientos técnicos. Vamos a poder aprender a reportar las necesidades de nuestros clientes, ¿ok? En este caso, algún requerimiento de nuestro cliente, cómo hacerlo. Vamos a aprender cómo dar consejos, ¿ok? Y sugerencias, cómo sugerir ideas y soluciones a problemas, ¿ok? This is communication at work, ¿ok? With our colleagues, with the members of our team. In lesson number 5, we're going to learn how to give instructions, offers and requests, and how to give opinions, cómo dar instrucciones, ¿ok? A nuestros colegas, cómo hacer, cómo dar también opiniones, ¿ok? Cómo describir peticiones, por ejemplo, ¿ok? Ofertas y peticiones. Ajá. En la lección número 6, ¿ok? Vamos a hablar acerca de la salud y la seguridad, how to describe health and safety precautions. We're going to learn how to discuss regulations and standards. Vamos a aprender a cómo vamos a hablar acerca de estándares, ¿ok? O normas, por ejemplo. We're going to talk about obligations and prohibitions at work and how to interpret written instructions. Vamos a aprender a interpretar instrucciones escritas y vamos a hablar de obligaciones, ¿ok? Que tenemos que ver en nuestro lugar o ambiente de trabajo de acuerdo a estándares y normatividad. Okay, lesson number 7. We're going to talk about cause and effect. We're going to learn how to compare results, causes and effects. Measurable parameters. How to refer to measurable parameters. We're going to learn how to describe physical forces, okay? Aquí vamos a aprender a comparar resultados,
causas y efectos, ¿ok? Como también referirnos a ciertos parámetros o variables, ¿ok? Que nosotros utilizamos, variables que se miden, ¿no? Que son medibles. Y vamos a aprender a describir fuerzas físicas que actúan sobre nuestros equipos o sobre construcciones. And the lesson number 8, la última lección del curso es business communication, business writing, how to write an email, how to give presentations in English, how to communicate with a non-technical audience. Vamos a aprender a cómo escribir un email, vamos a ahondar mucho más acerca de este tema, como algunos tips para dar presentaciones en inglés también, para cuando queremos hacer presentaciones a nuestros clientes, cómo comunicarnos también con una audiencia que no está familiarizada con un lenguaje tan técnico. Okay, guys, so this is the content of the course, and now it's time for questions. If you have any questions, okay, doubts maybe that you have, this is the time, okay, to make those questions. So I leave you here, like at the bottom of the screen, you have the Facebook page, your virtual teacher. Make sure to check out my content that I have here. I try to upload content, English content, or content in English on a weekly basis. Y en esa página ustedes pueden encontrar más información acerca de pues, lo que hacemos en Your Virtual Teacher, publicaciones y bueno, también estamos dando por ahí material, información importante o relevante que les puede servir, ¿ok? Para su aprendizaje del idioma inglés. Lo pueden checar en Facebook, ¿ok? Y por mi parte es toda mi exposición. Creo que... Ok, Oscar, no te vayas. No, Tenemos creo que no. preguntas en la audiencia. Claro. Están en inglés, así que, bueno, vamos a ver qué tal estamos nosotros en pronunciación. Nos pregunta Arlette, dice, what is the difference between made from, made of, and made out of? Ok, en esa pregunta, prácticamente, the three are the same, okay? So it's just the different ways to say that a product is made of, made from, so different ways to say it. But basically, they mean the same. Significan lo mismo, es solamente diferentes maneras de poder decirlo, ¿ok? Para no caer en repetir lo mismo, ¿no? En nuestra redacción, por ejemplo, o lo que tengamos que hablar o en la descripción. Ok, perfecto. ¿Puedes dejar donde están los correos de contacto, ¿Sí? la lámina, porque ahorita se ve todo en negro, para que, por favor? Sí. Si quieres la anterior, donde están ahí nuestros datos. Ok, gracias. Muy bien. Rodrigo dice, which is the difference between boil up and accumulate? No sé si lo dije bien, Oscar. Okay. Boil up, boil up, ajá. Boil up, like B-O-I-L? Yeah, like construir, boil up. Okay. Build up, es que Build una cosa up, es build yes. up and accumulate. Ok, Yeah. básicamente, ya entendí. Es que yo te había entendido, boil up, Sí. ok, Perdón de por mi hervir. pronunciación, yo también voy a tomar el curso. Ok, sí. Básicamente, la persona que preguntó la pregunta es lo mismo, solamente que accumulate, o sea, el build up tiene muchos significados, ¿no? Significa desarrollar, por ejemplo, reforzar, pero también puede usarse como acumular, solamente que el accumulate es como una manera más formal y el build up es una frase verbal, un phrasal verb, ¿ok? Es más usado como más cuando lo hablamos, ¿ok? Pero prácticamente en ese contexto sí puede ser lo mismo, acumular, to build up, ¿ok? Aunque tengo que señalar que el build up, como dije anteriormente, también tiene otros significados, como reforzar, crecer, etc. Ok, la siguiente pregunta dice, about work emails, it's practically short and target, or when we're with details and more explications. Ok, ¿en dónde está para que lo lea, perdón? La última, perdón. Ok, ya, No. about work emails, it's practically short and targeted, or when we're details and more explanation. Ok, ya entendí. ¿Sí se sigue viendo la presentación? Sí. Ok, va. Bueno, en este caso, cuando estamos, sí, de preferencia es
tiene que ser corto, porque sobre todo si es un cliente o un colega, por ejemplo, de trabajo, es mejor tratar de mantenerlo, como decimos en inglés, short and simple, ¿ok? Es simple, sencillo, solamente poniendo lo necesario y si tiene que ser específicamente ya a lo que tenemos que hablar con el cliente, ¿ok? Prácticamente no vamos, generalmente no vamos como que sin rodeos, ¿no? Ok, escribo este email, I write this email to send you the information, to send you the file, ¿ok? Entonces, tratamos de no usar varias o tantos detalles. Sin embargo, en el curso sí vamos a cubrir otros tipos de emails. ¿Ok? El que yo les presenté aquí ahorita es como un email que nosotros generalmente escribiríamos a nuestros colegas o nuestros clientes para algo muy, muy rápido y tenemos que ser muy específicos. Hay otros tipos de emails que vamos a ver en el curso. Sin embargo, para este caso, sí, generalmente se requiere que seamos muy específicos. Ok, la siguiente pregunta, bueno, es the cost of the course and dates, please. Bueno, Damaris, te comento que, bueno, el costo del curso no lo vamos a decir ahorita. Si nos regalas un correo, ya sea capacitación en Concef, o a Becabada en Concef, o a Oscar Silvan, o silvana@inconsef, con mucho gusto te hacemos llegar los costos y de igual manera a todos los que se registraron en la plataforma se los vamos a hacer llegar. Y la fecha de inicio es el 31 de octubre. Estamos pensando en viernes y sábado es la propuesta, dependiendo de ahora sí que la audiencia que tengamos y también la propuesta de horarios. Es la propuesta original es viernes y sábado por la tarde. Son un total de 8 lecciones, pero son solamente 4 sesiones, ¿verdad, Oscar? Serían Sí, cuatro, cuatro cuatro sesiones sesiones de 3 horas. de 3 horas, tal vez un poquito más de las 3 horas, porque vamos a invertirle tiempo igual en lo que es práctica, ¿no? Las tareas, prácticas, actividades para reforzar lo que vimos, digamos que 3 horas 20 tal vez. Ok, a ver, ahí tenemos otra pregunta, pero para evitar que lo pronuncie mal, la puedes No. leer, es de Josgar Contreras, por favor. Okay, says, hello, I have a doubt. For example, okay, no, si en la industria de petróleo tenemos diferentes tipos de documentos y papeles y a veces no conozco, no sé algunas palabras. Este, ¿Dónde puedo encontrarlas? Ok, cuando no sepa el significado. Bueno, hay diccionarios técnicos, ok, que te pueden ayudar y auxiliar en ello. Por ejemplo, está el fama.org, ese lo puedes checar. Y diccionario.reverso.net, esos igual me han ayudado, ¿ok? Porque sí, como dice Josgar, hay mucha terminología, términos que sí son muy rebuscados, por ejemplo. Y sí, yo me apoyo mucho de diccionarios técnicos. Y otra página, no sé si la has checado, Josgar, es lingui.com. En Lingui tú pones más o menos como la palabra y te va a tirar o te tira una lista de documentos donde se encuentra esa palabra o ese término, ¿no? De artículos, de investigaciones, de documentos en PDF. Sí, Sí, ¿puedes ahorita escribirlas, sí, por favor, en el chat, sí, Oscar? Por sí, sí, favor. sí. Una es lingui.com, sí, lo estoy escribiendo. Sí, gracias. Yo te recomendaría, Josgar, que utilices más el lingui.com. ¿Por qué? Porque tú ahí pones el término o la palabra que buscas y automáticamente te da una lista como de más de 10 posibles documentos y papers, por ejemplo, PDFs o páginas de internet donde se encuentra ese término y la traducción al español. Entonces ahí vas a ver no solamente la palabra, sino cómo se aplica, ¿no? O el contexto. Ok, la siguiente pregunta que tenemos dice, when we can put personal propositions in professional mails. Dejé la otra diccionario.reverso.net. When can we put personal propositions in professional mails? Ok, creo que en esta parte yo recomendaría más que nada, dependiendo, o sea, aquí depende mucho igual, por ejemplo,
the when can we put personal prepositions in professional mails? ¿Cómo? When. Ajá. Bueno, solamente cuando sea el caso necesario. De lo contrario, es bueno solamente limitarse a dependiendo si tú lo vas a usar para tu ambiente de trabajo. Ahora, por ejemplo, si tú estás hablando de un value proposition letter, por ejemplo, ¿ok? Y tú vas a responderle, ¿ok? A ello. Entonces, pues ya tú tienes que como que poner tus habilidades, ¿ok? Tus fortalezas, tus logros, etcétera, ¿ok? Tiene que ser breve y eso es lo que yo te podría responder si te refieres a eso. When can we put prepositions in professional mail? Si te refieres a value proposition letter, por ejemplo, ¿ok? Que es cuando tú estás buscando un trabajo, pues, o le escribes a un reclutador, ¿ok? Entonces, brevemente, en ese caso, si puedes, así como señalar, así más o menos de una manera muy breve, como tu perfil, tus habilidades, lo que tú has aprendido, tu experiencia, ¿ok? Además, obviamente, de tu email que tal vez tienes que adjuntar. Si es que te refieres a esto, ¿no? A proposition letter o value proposition letter. ¿Ok? Ajá, o a cover letter también, ¿no? Ajá, a Cuando cover tienes que... letter también. Entonces, sí lo puedes hacer. De hecho, muchas te piden que hagas eso, que hagas una breve descripción de ti. Si no, o sea, yo lo que te recomendaría es como 3, quizás líneas, por ejemplo, muy breve de acerca de ti y de ahí, pues, incluir tu CV. Ok, perfecto. Bueno, por el momento en el chat no tenemos más preguntas. Déjame checar rápidamente en Facebook. No, parece que no. En LinkedIn tampoco. Y en YouTube de momento tampoco hay. No sé, alguien si tiene alguna pregunta adicional, pueden hacerla en español, no se preocupen. Todos estamos aquí para aprender. Con muchísimo gusto podemos aprovechar. Ok, bueno, ahí nos comenta, no estoy segura de pronunciar bien tu nombre, Albetsen, dice que es de Argelia y que está siguiendo este webinar. Muchas gracias. Thank you very much. Cool. Thank you very much. Yeah. Hi, nice to meet you. Okay, the cost of the course, yeah. Josgar, nos puedes enviar, bueno, nosotros les vamos a enviar a todos ustedes, a todos los que se registraron mediante la plataforma, la información con los costos de los cursos a partir del día de mañana y si no, si nos pueden regalar un correo a capacitacion@inconcept, aquí mismo se los voy a poner también en el chat. @inconcept.com.mx. Si nos regalan un correo ahí también, les podemos enviar toda la información del curso, igual todo el temario, aunque ya aquí el profesor Oscar nos explicó muy bien el temario, para que ustedes puedan revisarlo y con muchísimo gusto les respondemos y les decimos las vías de pago. Tenemos varias formas de pago, incluso con tarjeta de crédito. Y van a ver que este curso, la verdad, está bastante accesible. Entonces, tenemos además, para todos ustedes que vieron el webinar, una promoción, pero adicional, el profe Oscar va a hacer 3 preguntas donde vamos a obsequiar a los que están todavía conectados con nosotros el 50% de descuento. ¿Verdad, Oscar? Yeah, that's correct. So the first question, guys, I know that most of you, I guess, hopefully everyone paid attention to the presentation. Creo que todos pusieron atención a la presentación. So the first question, and I want you guys to write or type the answer in the chat box, okay? Just name 3 materials, okay, that we saw in the presentation. 3 common materials that we saw in the presentation. Just 3 of them. And it says Leonardo. Leonardo. Plastic, yeah. And then Damari is carbon steel plastic copper. Good job.
So Okay, so the first one was Leonardo. So Leonardo, awesome, congratulations. You will have a special discount on the scores. Now the second question, guys, for I know that everyone paying attention to it. Just name, please. Could you base it? Okay, yeah, I'm doing that. I'm speaking in English right now, so no worries, don't worry about it. So just type three measurements, three common measurements that we use to describe equipment or devices, the ones that we saw in the first part of the presentation, measurements. Length. okay. Okay, kilograms, pound, length. Yeah, cool. Length, width, depth. That might is just a slight mistake there, but I think it's Yeah. okay. So which one? It has the right answer. Damaris, yeah. Damaris? She was the Okay. first one, she's correct. So Rodrigo, kilograms, pounds, these are called units of measurements, unidades de medida. Okay, and the last one for you guys. Just name three properties of the materials that we saw in the presentation. Three properties. Tres propiedades de los materiales. Three properties. Okay, we have density. Okay, we have Jacqueline. Okay, Jacqueline, mass, density, viscosity. Then we have Josgar, temperature, bronze, copper, steel. No, these are the materials. I was asking for properties of those materials. So I guess no, volume, pressure. No, those are not properties of materials. Then we have Jacqueline. Density, yeah, viscosity, mass and temperature. No, solid, rudges, density, bronze, copper, steel. Anyone that has another answer? So remember, we saw like very specific properties of those materials. The ones that we saw in the presentation, actually, the ones that some of the properties that you're writing are correct, but I am asking for the properties that we saw in the presentation. Okay, estoy pidiendo las que vimos en la presentación. Sí, algunas de esas sí son propiedades de algunos materiales, pero de las que vimos en la presentación. ¿Alguien se acuerda? Does anybody know? Does anybody remember? Yeah, corrosion resistant. That's a first. Pero Damaris ya tiene sus 50. Yeah, there you go, Arturo. Yeah, Arturo. Yeah. Arturo, abrasion, thermal stability. Abrasion resistant, thermal stability, and durable. Yeah, exactly, yeah. Arturo. Yeah. Arturo, could you please give us your last name, please? Because we have another Arturo. Oh, please. Stability. Arturo gracias. Vera. Arturo Vera. Okay. Yep. Okay, so we have the three winners. Yeah. Okay, entonces Leonardo, Damaris y Arturo. Damaris Moreno y Arturo Vera. Leonardo es Leonardo Chiñas, Damaris Moreno y Arturo Vera. Entonces les estaremos escribiendo el día de mañana acerca de los datos del curso con los costos. Y bueno, para ustedes 50% que se ganaron hoy, así que muchísimas felicidades. So, congratulations. And we are going to see you soon in the course. Yes, congratulations and thank you so much for joining this webinar. I look forward to seeing all of you guys in the course.
So it's going to be great. And yeah, we'll be covering so many engineering topics. So I'm so excited about this already. So see you there. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar con nosotros en este webinar. Les agradecemos también a quienes nos siguieron desde YouTube y de Facebook. Si les interesa, bueno, pues regálenos un correo a capacitacion@inconcef.com.mx, en donde les estaremos enviando la información. Y bueno, para todos ustedes que se conectaron y se registraron en la plataforma, a partir del día de mañana estarán recibiendo el correo. Recuerden que en la plataforma ustedes van a poder volver a ver este webinar y descargar la presentación. Y bueno, todo el curso se va a dar a través de nuestra plataforma de cursos, cursos.inconcef.com.mx. So, thanks a lot for being here. Thank you, Oscar. Thank you for the floor. It was nice to have you all here in this webinar. And I'll see you soon, guys, in the course. If you have doubts or questions, you can, send me an email. And for further information or more questions, and yeah, I'll be available to answer all of your questions, guys. So thank you, Arturo. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. See you.